In this video, we are going to learn an expression that is a colloquial expression, raining freebies. Did you hear any time raining freebies? Raining freebies is a colloquial expression that refers to a situation where many free items are being gifted or many free items are being distributed. All the political parties are raining freebies on the voters. What does it mean? అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఓటర్లకి ఉచిత వస్తువులని అందజేస్తున్నారు. వై? టు గెట్ మోర్ ఓట్స్. వి సీ డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్స్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఇజంట్ ఇట్? రైనింగ్ ఫ్రీబీస్. ఫ్రీబీస్ అంటే ఉచిత వస్తువులు అని అర్థం. రైనింగ్ అంటే వర్షం ఎలా అయితే ఉచితంగా పడుతుందో అలానే ఈ వస్తువులు కూడా ఉచితంగా అందజేస్తున్నారు అని అర్థం. వి టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. Company to get their product promoted, they give freebies in various ways. అలానే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫంక్షన్స్, సెరమనీస్ లైక్ హౌస్ వార్మింగ్ సెరమనీ ఆర్ ఎనీ మ్యారేజ్, మనం కట్నం పెడతాం, అది వేరే మ్యాటర్. ఇంకొకటి కొంతమంది రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కూడా ఇస్తారు. ఆ రిటర్న్ గిఫ్ట్స్కి మనము మనీ పే చేయనట్టే, ఉచితంగా ఇస్తున్నట్టే ఆ వస్తువులని. సో నథింగ్ బట్ ఫ్రీబీస్ అంటే ఉచిత వస్తువులు అని అర్థం. రైనింగ్ ఫ్రీబీస్, ఇట్స్ ఏ colloquial expression. I hope you got this expression. You just start using this expression. Thank you so much. Happy learning.